Hey guys, good evening. Welcome back to my channel DomesCut. நான் தான் உங்கள் பரத். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி எல்லோரும் சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். யாரும் வெளியில் போகாதீங்க. ஐ நோ தேவ் எக்ஸ்டெண்டட் த லாக்டவுன் டு May 17th வரைக்கும். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் நோட் அண்ட் லெட்ஸ் நாட் ஃபீல் பேட் தட் நம்மளால் பைக் எடுத்துகிட்டு வெளில போக முடியலன்னு. Will surely everything will sort out and we'll be back to the roads on our bikes. So today's blog is kind of interesting because இது எப்படின்னா என்னோடய யூடியூப் கேரியர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி போன லொக்கேஷனு. இட்ஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் விச் ஐ மேட் அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். நான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணியிருந்தேன் இது வீடியோ பண்ணலான்னு, பிகாஸ் ஐ டு நாட் ஹாவ் த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் கண்டென்ட் அட் தட் டைம். நான் பிளாகராக இல்லாதனால நிறைய ஃபுட்டேஜ் எடுக்கலை. வெரி ஃபியூ மினிமல் பிக்சர்ஸ் எடுத்து அண்ட் வீடியோஸ் எடுத்து அதை ஐ வில் ஷியர்லி ஷேர் இட் இன் திஸ் வீடியோ. But I wanted to make a blog of it because I see these days a lot of people are traveling to that place and say it's actually it's called as a paradise. It's so beautiful. So or a quick trailer on ipo varum, just have a look at it and you'll get to know the place. बैठा है उलूले उलूले, थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का पट्टा है उलूले उलूले, जाना ना हो जहाँ वहीं जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है उलूले उलूले, थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का पट्टा है उलूले उलूले। बेसर पैर की है इसकी आदतें, आफत को जान के देता है दावतें, जैसे आता है चुटकी में जाता है, दिल सौ का चिट्टा है उलूले उलूले। So guys, hope you have seen the trailer. Yes, I am talking about Bali, the beautiful paradise for every traveler. Bali can be visited around the year. There's no particular season because there's only two climate conditions. Before I get into the climate, I just wanted to let you know that this is a part 1 video which I'm making, and idhula eppdina romba crispa what are the prerequisites நம்ம பார்க்கணும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் போகிறதுக்கு முன்னாடி, எஸ்பெஷலி பாலிக்கு. ஸோ அதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ பாலி, ஆஸ் ஐ செட், பாலி ஈக்குவேட்டர் பக்கத்தில் ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் பை டு ஈக்குவேட்டர் இருக்கிறதுனால எப்போவுமே ஒரு ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் தான் இருக்கும் பாலிக்கு. ஸோ தேர் ஆர் அரௌண்ட் 6 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம மைண்டில் எப்போவும் வச்சுக்கணும், எஸ்பெஷலி பாலி ட்ராவல் பண்ணும்போது. The first point is the climate condition. As I said, you can travel around the year. Tropical இருந்தால் கொஞ்சம் thunderstormனு வரும் இன்ஃபர்மேஷனில். Don't get scared of it because நாங்கள் வந்துட்டு இனிஷியலாக பிளான் பண்ணும்போது we were really scared that thunderstorm டிசம்பரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு we contacted our friends who traveled and they said thunderstormna it's like normal tropical rain தான் சொல்லிட்டு. Something language will not be a barrier there because it's a tourist spot ன்னு சொல்கிறதுனால most of the people will understand English, so it will be very helpful. There are only certain places like interior of Ubud or village and side la da bike eduthu travel pannina, those kind of village people will not know English. So on the time la Google Translate will help you out because you can just voice in your English language and it will actually translate it to Balinese and it will inform the people. The vice versa we can do it. So that is one. The third point is culture. Culture is very serious in Bali. So if you consider Bali with legal also, if you see they are very strict with culture because culture avaloda main pathina completely Hinduism culture தான் பாலில ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலாக எங்கே ரைடு போகிறதா எங்கே பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருந்தாலும் போகிற வழியிலே you will see a lot of பிள்ளையார் சிலை நிறைய இருக்கும், எக்ஸசிவாக இருக்கும். ஸோ you'll see a lot of Ganapati statues go on the way when you travel. Beautiful structures. And there are a couple of things when I come to cultures, it's the most critical topic in Bali. So there are a few points which we need to keep in mind before we travel to Bali. They do prayers every day like how we do, but our culture எப்படின்னா they do not skip it. So what they generally in the தோரணம் இருக்குது, தோரணத்தை வச்சு they will அப்படின்னு அப்படி ட்வைன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஊதுபத்தி, பூ,
then all the kind of traditional thing, culture thing, what they use, they'll do the puja and they'll keep it outside their house. Every now on the floor, walk pandra floor, they'll keep it. So whenever you're walking across, anywhere in Bali, ensure that you see the way you walk, because that will become like you're stamping a culture of a country. So be careful on that. The second point about culture is, whenever you enter a temple, ensure you wear the proper clothing. We understand that it's an international country and we are all traveling for a vacation, but culture let's respect their culture as well. So you need to wear proper dress while you go to temple. And one important thing is, any temple in Bali, whenever you're traveling, there's something called sarong which you have to wear. அது எப்படின்னா ஒரு மல்டி கலர் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஷால் மாதிரி அப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த டிசைனில். யூ ஹேவ் டு வேர் இட் இன் யோர் ஹெப். அது வந்து until the feet வரைக்கும் கவர் ஆகும். You have to wear that and only you can enter any temple in Bali. It's a mandatory cloth which you have to wear. So இது தவிர இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தா, this will go mainly for the women. So எப்படின்னா, you have to tie your hair. கொண்ட மாதிரி தான் கட்ட முடியும். You cannot just leave your hair loose, because முடி கீழே விழக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா holy waterலாம் இருக்கும். So it's a very strict process that no hair should fall. So அதனால கட்ட சொல்லிடுவாங்க போகும்போதே. So these are the 3 points which you have to take care of culture. Now coming to the next point is currency. கண்டிப்பாக துட்டு இல்லாமல் you can't travel anywhere. See, whenever you're making a trip, it's not only for Bali. Any country you go, you have to plan your expenses. Like எப்படி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும், எப்படி இது in hand extra expenses தனியாக வச்சுக்கணும். சரியா? that is called miscellaneous expense. ஸோ இப்போ ஒரு 1,50,000 எடுத்துகிட்டு பாலிக்கு நீங்கள் போகிறீங்க உங்கள் பிளான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, how you have to divide it is, you have to take 50,000 in US dollars, and then you have to take at least 15,000 as Balinese amount, because Balinese currency பார்த்தீங்கன்னா there will be a lot of expensive notes for you. Like பார்த்தீங்கன்னா 1 rupee is equivalent to 238 Indonesia rupiah. So just imagine, if I'm taking 1 lakh Indonesia rupiah, I have to carry 2 suitcases full of money. So instead of that, what people generally do is they carry a lot of US dollars and then a little amount of Balinese amount. If you are going interior to Ubud na, angala dollars vaangi exchange பண்ணி change கிடைக்கிறது ரொம்ப difficult இருக்கும். அப்போ வந்து you can use the Balinese amount. So take somewhere like 15,000 as Balinese amount, 50,000 as US dollar. Rest of the amount you put it into your Forex card. But one thing I'll clearly tell you, if you're using your Forex card anywhere in Bali or international places, there'll be a service charge being applicable for it. So please take care of that. Accordingly, you cash divide panninga. The next one is also kind of critical, because Bali is a place, it's a tourist place obviously, and I'll tell why this is related to the point which I'm going to tell right now. There are a lot of drug cases in Bali which has been identified. They're very strict with the legal system. So if anything is found out, you'll be directly sent to the prison, and there are very rare chances that you can come out of the prison, even if your country's government is requesting. As a reference, you can see Bali 9. You can put it in YouTube. You'll get the whole history of like 7 Australians who got caught because of this. So எதுக்கு இந்த ஹோட்டல்ஸ்க்கு இந்த Bali 9க்கு என்ன சம்பந்தம் பார்த்தீங்கன்னா, people who are in the hotel were actually forced to take the drugs out of the country. So அதனால தான் whenever you're booking a hotel, please ensure you take the review, not only from one vendor like Make My Trip Lendala. You go to Trivago, and a lot of vendors are there. Just go to every vendor, put that hotel name and see what is the review. The next is transportation. Do not book any kind of transportation when you're starting to travel from India itself. Bali la reach ஆயிட்டு, you get the contact. I'll be providing you with all the boat facility details, car details, bike details, everything in the description. You can use that, and you can talk to them via WhatsApp. That's the main first priority of communication what they have. So if you want to talk to them, you can call them and discuss with them. But if you feel that you can text them also, you can go ahead and text them in WhatsApp. They'll respond. The last one is medical. Medical is very, very critical, because நம்ம ஒரு மெடிக்கலும் மெடிசன்ஸும் அந்த ஒரு மெடிசன்ஸும் சேம் கிடையாது. டாக்டர்ஸ் வில் ப்ரிஸ்கிரைப் டிஃப்ரெண்ட் மெடிசன்ஸ். இப்போ if you're having some medical issue in your body இருந்தால், please ensure you take sufficient medicines with the proper medical certificate from a reputed doctor. Do not try to go out anywhere by your own, to explore in the night and all. Stay with the city in the daytime most probably, and if you're a party person, try to party it inside and go to the beach, have some beer, and then come back, sleep. That's it. Don't go and get into any trouble, because this is a suggestion from my head. So other than this, I don't have much to say, but one thing is, if you're planning an international trip, especially to Bali,
start planning it 3 months before your original date of journey, so that you can actually be confident on the date of journey that everything is planned, everything is already discussed, and everything is in place. So அந்த ஒரு டென்ஷன் இருக்காது மைண்டில். And do communicate to your hotels, your transportation, if you have already booked to them, and confirm them over email that you'll be coming in, so that they'll be aware that yes, this particular guest will be coming from India on this such date, and they'll be taking the facility of us. This is just a part 1. Part 2 will be coming shortly after part 1. This part 1 will consist of only the brief of how you have to plan. But part 2 will be in depth, where I'll be showcasing you the places, I'll be showcasing you the culture, I'll be showing you the travel modes, how we traveled. All the videos will be coming, and you'll be very excited to travel to Bali, seeing those. So guys, without any kind of delay, first go ahead and subscribe if you have liked this video, share it to all your families and friends, and thank you so much for all your support and love you have given till date. Because of you all guys, நான் இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கேன். So thank you so very much, and everyone stay home, stay safe. I know everything will come back to normal. It takes some time. Let's just wait for the good time. So take care guys. Good night everyone. Bye.